definitely useful to you. Yes, okay, I'll go slow while you're writing. But I have only one kind of request from my side. Note every point what I'm telling. That will be useful to your final drug inspector exam. Okay. So without wasting time, I'm going on to the paper discussion. Our first question is blood agar medium is. Blood agar medium. First, blood agar medium ante enti? దేనికి యూజ్ చేస్తామో నేను చెప్తాను. ఆన్సర్ తర్వాత చెప్తాను. First you listen the explanation. If you want to write, you can write, but this is not that much mandatory. You listen. Blood agar medium means it is most of the common selective medium. Blood agar medium ante common selective agar medium. Okay, option A correct. But what are the examples? What are the examples of blood agar media? What are that selective organisms for blood agar media? You know that. That are Streptomyces pyogenes, and Streptococcus pneumoniae. And next point, it will mainly allows only the selective organisms to grow. It doesn't allow all the organisms to grow. It will allow only few selective organisms to grow. And apart from that, it will also differentiates various groups of organisms. It will also differentiate the various groups of organisms also based on the chemical reaction. Based on their chemical reaction, it will differentiate the various organisms. Chemical reaction ante for different organisms, different media will be using, no? So based on that media reaction only, it will differentiate. So blood agar medium is both selective media and differential media. Both A and B are correct. You note one single point. Blood agar medium is selective differential medium. Selective differential medium. This is the explanatory part of your first question. Then second question, indicate the beta 1 selective agonist. ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారు? బీటా 1 సెలెక్టివ్ అనేసి ఇచ్చారు. సో ఫస్ట్ ఐల్ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, దెన్ ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ అబౌట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆప్షన్. ఓకే, సో ఇండికేట్ ద బీటా 1 సెలెక్టివ్ అగోనిస్ట్. బీటా 1 సెలెక్టివ్ అగోనిస్ట్ ఏంటి దీంట్లో? ఇట్ ఈస్ డోబ్యూటమైన్. డోబ్యూటమైన్ ఈస్ యువర్ బీటా 1 సెలెక్టివ్ agonist. Then coming on to first option, isoproterenol. Isoproterenol is selective beta 1 and beta 2 adrenergic receptor agonist. It is selective beta 1 and beta 2 adrenergic receptor agonist. Then metaproterenol. Metaproterenol ki kuda oka point note cheskondi. It is selective beta 2 adrenergic agonist. Selective beta 2 adrenergic agonist. Selective beta 2 adrenergic agonist. Then last lo oka point note cheskondi. Put 3 star marks and write this point. Epinephrine. Isoproterenol is selective beta 1 and beta 2. It is mixed type of agonist. It is a mixed type of agonist. Isoproterenol. Isoproterenol is a mixed type of agonist. Whereas dobutamine, it is beta 1 selective agonist. It is beta 1 selective agonist. Then metoprolol, it is selective beta 2 adrenergic agonist. Beta 2 adrenergic agonist. And last point, it is very important. Put 3 star marks and you write. Epinephrine plus isoproterenol plus dopamine are mixed beta 1 and beta 2 receptor agonist. Beta 1 and beta 2 receptor agonist.
Then coming on to your third question. This drug has beta adrenergic blocking activity. Ikkada chudandi. Beta adrenergic blocking activity. So your answer is sotalol. Sotalol. Then note each and every point about every option. First, flecainamide. Flecainamide, it is sodium channel blocker. It is sodium channel blocker and it is an antiarrhythmic drug. Sotalol is a beta adrenergic blocker. Then coming on to lidocaine. Lidocaine, it is antiarrhythmic class 1B type. Antiarrhythmic class 1B type sodium channels. Class 1B type. This lidocaine is antiarrhythmic class 1B type. It will mainly block sodium channels. It will mainly block sodium channels. Then coming on to verapamil, it is a calcium channel blocker. It is a calcium channel blocker. Then fourth question, alcoholic solution of volatile substance is called as. It is a direct question. It is called as spirit. It is called as spirit. Good. I'm getting positive answers from you. Then fifth, who discovered first antibiotic? It is Alexander Fleming. It is Alexander Fleming. Then sixth question, which of the following devices is used to monitor the activity of heart? It is electrocardiogram. Then seventh question, the inert insoluble material that remains after extraction is called as. It is also the direct question. It is mark. It is mark. And eighth, release of water soluble drugs can be retarded by presenting it as dash suspension. Even this is also the direct question. It is oil. Oil. Then ninth, dash is a quick response to the stimulus passes the brain. The stimulus passes the brain ante reflex action. Reflex action. This reflex actions are involuntary response. This will produce involuntary response. Sudden involuntary responses. Involuntary responses ante it will take place without our consciousness. So reflex action are the muscle movements. Which does not require any thinking. Reflex actions అంటే one kind of muscle movements. For muscle movements కి మనకేమైనా థాట్ రావాలా అని muscle movement చేయాలి అని we do not require any thinking ability to move our muscles. So reflex action is the involuntary response. But these reflex actions are controlled by the brain. Controlled by the brain. These reflex actions are controlled by the brain and mainly spinal cord. Spinal cord will control our actions. 1 second, ma. I'm getting call. Sorry for the. Can you hear my voice? Can you hear my voice now? Sorry for the interruption. I got some important call. So reflex actions ante short ga okate gurtupettukondi. These are involuntary actions and that are controlled by our brain. Brain lo ఏ part అని అడిగితే spinal cord. Spinal cord. Then 10th question, what are the characteristics of continuous release systems?
What are the characteristics of continuous release systems? Even this is also the direct question. Release of the drug along that prolong their residence in GIT and release. Then 11th question, all of the following calcium channel blockers are useful in treatment of arrhythmias except అనేసి అడిగారు. Nifedipine we can't use. Nifedipine we can't use. Why? Because it will mainly increase the risk of arrhythmias. It will mainly increase the risk of arrhythmias. Bepredil is class 4 antiarrhythmic drug. It is a class 4 antiarrhythmic drug. Bepredil. మనకి ఇక్కడ కాల్షియం ఛానల్ బ్లాకర్స్ అన్ని యూజ్ చేస్తాము బట్ ఒక్కటి యూజ్ చేయము అనేసి అడిగారు. దట్ ఈస్ నిఫిడిపిన్ వి కాంట్ యూజ్. వై? బికాస్ ఇట్ విల్ వర్సన్ ద కండిషన్. Then 12th question, ashwagandha is common name for. Even this is also the direct question, that is Withenia somnifera. And 13, symptoms of food poisoning ante all the above. All are correct. Then 14, which antimicrobial should be avoided in the patients of liver disease? Even this is also a direct question, that is tetracyclines. Why? Note one point. Why we have to avoid this tetracyclines? You note that point. Yes, I'm telling you. If we are taking the tetracyclines in higher dose by IV route, it will mainly induce the fatty liver disease. Bepredil is class 4 antiarrhythmic drug. And tetracyclines enduku manamu use cheyamu. Why it is avoided in liver disease? Patients with liver disease means if we'll take the tetracyclines at higher dose in IV route, that will induce the fatty liver disease. Fatty liver disease ni increases, and also it causes hepatic dysfunction. Hepatic dysfunction అయింది అంటే liver failure, acute liver failure, even that leads to death also. So we should not use tetracyclines. I have given the reason why we have to not use this tetracyclines, because it will induce fatty liver disease and hepatic dysfunction, and also it causes acute liver failure. For this purpose, we are not using this tetracyclines. Then 15th, which of the following is an example of personal protective equipment? Even this is also the direct question, that is disposable gloves. Coming on to 16th, what is the purpose of color coding biomedical waste containers? Even this is also the direct question, to make it easier to identify the contents in the container. Then 17, tincture of orange is prepared by. Even this is also the direct question. It is prepared by maceration. Then 18th, gelatin with high bloom strength is used in manufacturing of. Is the direct question? That is, it is used in manufacturing of hard gelatin capsules. No, it is used for manufacturing of hard gelatin capsule. And you note the bloom strength of both. I'll dictate the bloom strength of hard gelatin capsule first. Hard gelatin capsule bloom strength is 200 to 250 grams. 200 to 250 grams. Hard gelatin bloom strength is 200 to 250 grams. Coming on to soft gelatin capsule bloom strength, 150 grams. Yes. Good, Pranit Reddy. It is 150 grams. And 19th, the largest number of neurons are found in. ఎక్కడ కనిపిస్తాయి మనకి? Brain. And 20, dissolution test apparatus number 1. ఇక్కడ చూడండి, as per IP అడిగారు. As per IP it is paddle type. Then as per USP, I need the answer as per USP also. As per USP, type 1 is basket type. Then as per IP, what is the second type?
ఏదైనా ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి. అయితే ఐపీ గుర్తుపెట్టుకోండి, అయితే యూఎస్పీ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఐపీ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఆపోజిట్ టు దట్ ఈస్ యూఎస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైప్ 1 ఐపీలో ప్యాడిల్ టైప్ ఉంటే యూఎస్పీకి వచ్చేసరికి బాస్కెట్ టైప్ ఉంది. సో యూ రిమెంబర్ ఎనీ వన్. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇంకొకటి ఆటోమేటిక్ గా ఆపోజిట్. Then, did you got my point? What I told you? Yes. Then 21. The term stability in pharmaceuticals refers to. Even this is a direct question. That is the ability of dosage form to maintain its physical chemical properties over the time. And 22. Take the drug used for leishmaniasis treatment. That is sodium stipogluconate. Sodium stipogluconate. Then pyrimethamine then uses some pyrimethamine is used to treat toxoplasmosis. Pyrimethamine is used to treat toxoplasmosis. Toxoplasmosis. Then albendazole, it is used to treat ascariasis. 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 Hookworm infections. Hookworm infections. And enterobiasis. Enterobiasis. Then tinidazole. Tinidazole, it is used to treat trichomoniasis. Trichomoniasis. Answer is sodium stipogluconate, it is correct. But pyrimethamine then uses some. Pyrimethamine, it is used for toxoplasmosis. Toxoplasmosis. Pyrimethamine. Toxoplasmosis. Albendazole. Ascariasis. Ascariasis. Hookworm infections. And enterobiosis. And enterobiosis. Tenidazole. Trichomoniasis. 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 Then 23. Capsules normally fall into two main categories. They are. ఇది నాకన్నా ఎక్కువ మీకే తెలుస్తుంది ఆన్సర్. చెప్పండి ఏంటవి? That is hard gelatin capsule and soft gelatin capsule. Then 24th. Parietal cell secrete. Parietal cells ఏం secrete చేస్తాయి? Even intermediate student కూడా చెప్తారు. I need this answer. Will secrete both HCl as well as intrinsic factor. Then 25th. Which one of these is an adulterant of digitalis leaves? Yes, good, good. I'm getting positive answers. Then 26th. The drug acts in the collecting tubules. The drug acts in the collecting tubules. This is a direct question. That is potassium sparing diuretics. But note one point. Loop diuretics ekkada act chestayi? Loop diuretics acts in, note one point. Loop diuretics will act on ascending limb of loop of Henle. Ascending limb of loop of Henle. Thiazide diuretics, they'll act on PCT, DCT. PCT, DCT. Then carbonic anhydrase inhibitors, they'll act on PCT. They'll act on PCT. Yes. Then 26, the drugs acts, 27, what is the characteristics of delayed release systems? Even this is also the direct question. That is release only at specific site. Release only at specific site. Carbonic inhibitors, they'll act on PCT. They'll act on PCT. Pepsin is released by. Pepsin is released by. It is the direct question. It is released by chief cells. It is released by chief cells. Okay, but ఒక్కొక్క point note చేసుకోండి. Parietal cells will release what? HCl and intrinsic factor. Low blood cells will release mucin. It will release mucin. Then oxyntic cells ante it is other name of parietal cells. Oxyntic cells ante it is other name of parietal cells. Then 29. Which one of the following is not an ex officio member of Pharmacy Council? Even this is also the direct question. The director of pharmacopoeial laboratory is not.
Then select the waterborne disease. Even this is direct question. That is cholera. Then 31, cinchona belongs to which family? Cinchona belongs to Rubiaceae family. Cinchona belongs to Rubiaceae family. The meaning of Latin term Rx ante take the. Then when your bowel movements become loose and watery, it is even direct question. I need the answer from you all. That is diarrhea. Yes, good. Then anxiolytic agents మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? Will to reduce anxiety and exert the calming effect. And the term calmness is coined by Sadler. And 36, the upper two chambers of heart are called as right atrium and left atrium. Yes, correct. 36. Then 37, all are known as cold sterilization except autoclave మన cold sterilization కాదు కదా. So your answer is autoclave. And 38, which substance will not stimulate an immune response unless they're bound to larger molecules? ఏవి immune response ని ప్రొడ్యూస్ చేయదు సింగిల్ గా? That is hapten. It is hapten. Correct. Even this is the direct question. And 39, dash is the ingredient of opaque hard gelatin capsule. Titanium dioxide. Again, you note two examples. Titanium dioxide కాకుండా ఇంకా టూ కూడా యూజ్ చేస్తుంది. That gelatin and SLS. Gelatin and SLS. Then match the following. అమ్మాయిది ఏంటి ఇట్లా? Freely soluble. 1 second. Freely soluble అంటే clumsy ఉంది ఇక్కడ. 1 to 10 microns. 1 to 10 microns. సెకండ్ది అసలు ఇక్కడ సెకండ్ది సాల్యుబుల్ పార్ట్ అంటే ఇట్ ఈస్ సాల్యుబుల్ పార్ట్ 10 to 30. దెన్ స్పేరింగ్లీ సాల్యుబుల్ అమ్మా ఈ ఆప్షన్స్ ఏంటి క్లమ్జీ ఉంటాయి. స్పేరింగ్లీ సాల్యుబుల్ less than 1, 30 to 100 parts. దెన్ ఫోర్త్ ఎక్కడ ఉంది అసలు ఆప్షన్? లెస్ దాన్ 1 part. లెస్ దాన్ 1 part అంటే 100 to 1000 parts. ఇక్కడ క్లమ్జీగా ఉన్నాయి. నేను అంటే రీడ్ చేశాను. అట్లీస్ట్ యూ నోట్ దట్. ఆన్సర్ బి. దెన్ 41, quinine and quinidine differs in. ఎక్కడ డిఫర్ అవుతాయి? ఇన్ రొటేటింగ్ ద ప్లేన్ పోలరైజ్డ్ లైట్. దెన్ క్యాప్సూల్ నెంబర్ 5 అప్రాక్సిమేట్ కెపాసిటీ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ 100. దెన్ 43, మెకానిజం ఆఫ్ సల్ఫోనమైడ్స్. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ మనకి. మెకానిజం ఆఫ్ సల్ఫోనమైడ్స్ చెప్పాలి. ఐ నీడ్ దిస్ ఆన్సర్. చాలా టైమ్స్ నేను చెప్పాను. Yes, they'll inhibit dihydroteroate reductase. See, they'll inhibit dihydroteroate synthase, not reductase. See, but ఇది మనకి dihydroteroate synthase మనకి ఎక్కడ వస్తుంది? ఏ పాత్వేలో వస్తుంది? Do you know in which pathway does this dihydroteroate comes? Synthase. ఓకే, ఆన్సర్ కరెక్టే. బట్ మనకి ఇది ఏ పాత్వేలో వస్తుంది? ఇట్ విల్ కమ్స్ ఇన్ అవర్ ఫోలిక్ యాసిడ్ పాత్వే. అసలు హెచ్ఎంపీలో డైహైడ్రోక్టిరోయేట్ సింథేస్ ఉంటుందా? ఉండదు కదా. విల్ కమ్స్ ఇన్ ఫోలిక్ యాసిడ్ పాత్వే. ఓకే, ఈ డైహైడ్రోక్టిరోయేట్ సింథేస్ అనేది ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది. ఇన్హిబిట్ చేసిన తర్వాత దీని ఫంక్షన్ ఏంటి? ఆఫ్టర్ ఇన్హిబిటింగ్ దిస్, it will block the nucleic acid synthesis. Okay, మీకు ఆన్సర్ కరెక్టే. బట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ పార్ట్ వచ్చేసరికి దిస్ డైహైడ్రోక్టిరోయేట్ సింథేస్ ఈస్
it is present in folic acid pathway. Then it will mainly blocks the nucleic acid synthesis. And coming on to 44, which of the following scientist is known as father of modern microbiology? Louis Pasteur. It is correct. And 45, which enzyme is considered as principal enzyme for regulation of glycogenesis? Even this is a direct question, that is glycogen synthase. Glycogen synthase. What is the pore size of membrane filter? It is 0.45. Exact value adite note cheskondi. Exact value 0.22, 0.22, 0.22 to 0.45 microns. Exact value adite matram 0.22 to 0.45 microns. Then 47, which of the following instrument is used to listen the heartbeat? Stethoscope. And 48, the source of Indian acacia. The source of Indian acacia. Even this is also the direct question. That is Acacia nilotica. Acacia nilotica. Acacia nilotica ante idi Acacia arabica నుండి వస్తుంది. Acacia arabica is correct. But correct compulsory Indian source ante Acacia, you note one point. Acacia nilotica. Acacia nilotica. It is used for multi-purpose nitrogen fixing. It is used for multi-purpose nitrogen fixing in leguminous trees in India. In leguminous trees in India. Answer Acacia arabica. కానీ ఒక్కొక్కసారి మీకు అకేషియా నికోలిటికా కూడా ఇస్తారు. ఈవెన్ అది వచ్చినా కానీ దాన్ని కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనే పెట్టారు. Then 49, a higher incidence of adverse effects to cotrimoxazole occurs when the drug is used for. Even this is also the direct question. It is pneumocystic carcinoid pneumonia in AIDS patients. Then 50, which of the following plasticizer is preferred in capsule manufacturing? It is a direct question. That is sorbitol. Sorbitol. ఇంకొక 2 ఎగ్జాంపుల్స్ నోట్ చేసుకోండి ప్లాస్టిసైజర్స్ కి. పాలీవినైల్ ఆల్కహాల్ and polyethylene glycol, PEG. 51, antibiotics are mainly produced by, ever produce చేస్తారు? Both fungi and bacteria. Then 52, which of the following liquid dosage forms requires a sterile formulation? Sterile అనగానే మనకు మైండ్ లోకి రావాల్సింది ఏంటి? ఐ డ్రాప్స్. Sterilization using irradiation is done by. Even this is also the direct question. It is done by ionizing radiation. It is done by ionizing radiation. Then 54, what are the side effects of domperidone? All are the side effects of domperidone. Then 55, fluid thioglycolate media is used for the cultivation of. Even this is also the direct question, that is anaerobic bacteria. No, it is used for cultivation of anaerobic bacteria. 56, what is the proper method of storing biomedical wastes? Even this is also a direct question. It is in a secure area away from patient care activities. ఫ్లూయిడ్ థయోగ్లైకోలేట్ మీడియాని మనం ఓన్లీ అనరోబిక్ బ్యాక్టీరియాని కల్టివేట్ చేయడానికే యూజ్ చేస్తాం. Then 57, the rate of drug bioavailability is most rapid when drug is formulated as. Even this is also the direct question. That is solution. Then 58, what is the correct definition of pseudoplastic liquid?
A liquid which becomes less viscous at the as the rate shearing increases. As the rate shearing increases. ఈ రియాలజీ ఫ్లో ప్రాపర్టీస్ కి సివిఎస్ సుబ్రహ్మణ్యం ఒక్కసారి రెఫర్ చేయండి. మీకు టాపిక్ అంతా చదవమని నేను చెప్పను. కొన్ని గ్రాఫ్స్ ఉంటాయి. అట్లీస్ట్ యూ నోట్ దట్ గ్రాఫ్స్. దట్ ఈస్ ఎనఫ్ ఫర్ అస్. Then 59, amphotericin B has following unwanted side effects. Amphotericin B have renal impairment and anemia. Then 60. Chlorpromamide metabolism is enhanced by. Chlorpromamide metabolism is enhanced by chloridaz epoxide. Chloridaz epoxide. Then 61. Which treatment is used for solubility of gelatin? Even this is also the direct question. That is, water ni use chestam. Water ni use chestam. Then 62. Which of the following is no, we'll use water, not formalin. Then which of the following is not a general requirement for cleaning validation? For cleaning validation. Even this is also the direct question. FDA approval manaku avasaram ledhu. FDA approval of new drug application. Then 63. The bacteria which prefers low temperature 0 to 22 degrees Celsius for growth are also known as that are psychophilic. ఒకసారి రాసుకోండి. నేను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆప్షన్ కి మొన్న మీరు అడిగారు, నేను చెప్పలేదు. సో థర్మోఫిలిక్ అంటే ఏంటి, యూడెరిక్ అంటే ఏంటి, మీసోఫిలిక్ అంటే ఏంటో చెప్తాను. నోట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఐమ్ టెల్లింగ్ అబౌట్ థర్మోఫిలిక్. థర్మోఫిలిక్ గురించి చెప్తున్నాను. దీస్ ఆర్ ద బ్యాక్టీరియా which grow best at 45 degrees Celsius. Which grow best at 45 degrees Celsius. But also it can grow at 40 to 75 degrees Celsius. ఈ హెడ్డింగ్ పెట్టుకొని జస్ట్ టెంపరేచర్ నోట్ చేసుకోండి. టెంపరేచర్ ఈస్ ఎనఫ్. థర్మోఫిలిక్ అంటే ద బ్యాక్టీరియా విచ్ గ్రోస్ ఎస్ 45 degrees Celsius. బెస్ట్ గా గ్రో చేసేదంటే 45. బట్ ఆల్సో ఇట్ కెన్ గ్రో ఎట్ 40 to 75 degrees Celsius. Then thermodiuric. Thermodiuric అంటే mesophils capable of withstanding high temperature. Thermo అంటే high temperature. Thermodiuric అంటే it is other name of mesophils. అంటే mesophils లో ఒక టైప్ అన్నట్టు. Thermodiuretic అనేది one type of mesophil which can withstand at high temperatures. Then mesophilic అంటే the bacteria which grow within 25 to 40 degrees Celsius. 25 to 40 degrees Celsius. Then psychophilic అంటే 0 to 22 degrees Celsius. Thermophilic అంటే 45 degrees Celsius, but also it can grow at 40 to 75. Thermodiuric అంటే mesophils capable of growing at high temperature. Capable of withstanding at high temperatures. Mesophils అంటే 25 to 40 degrees Celsius. Thermodiuric are a type of mesophils capable of withstanding high temperature. Type of mesophils capable of withstanding high temperature. Then 64. The lower two chambers of heart are called as left and right ventricles. Left and right ventricles. Then 65. The shells of soft gelatin capsules are made elastic or plastic like by addition of. Even this is also the direct question. By addition of sorbitol. Yes, good. Then which one of these is called as Indian tobacco? This is the direct question. I need the answer from you. 66. A. Lobelia. Correct. Then 67. Which are the examples of antihistaminic used as antiemetic? Antihistaminic used as antiemetic ante ivanni use chestam. So all them. Then 68. The tenure of nominated members on the Central Pharmacy Council
వాళ్ళ లైఫ్ టైం ఎంత? ఇట్ ఈస్ 5 years. It is 5 years. Then 69, the dorsal root of spinal cord contains somatic sensory fibers. Then 70, empty gelatin capsule shell can be made up of. ఏదైనా filled అయినా empty అయినా it is made up of gelatin only. It is made up of gelatin only. Then 71, dash are the solid dosage forms in which drug and or inert substances are enclosed in small water soluble shell of gelatin. నాకు ఇది కావాలి, ఈ ఆన్సర్ కావాలి. Capsules. కరేజిన్ యూజ్ చేయము. క్యాప్సూల్స్ మేడ్ చేయడానికి మనం జెలాటిన్ యూజ్ చేస్తాం. ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ ఫిల్డ్ ఆర్ ఎంప్టీ, విల్ యూజ్ జెలాటిన్ ఓన్లీ. Then 72, what is the proper method of disposing chemical wastes? Even this is also the direct question. That is neutralization and discharge into sewer system. Then capsules are, ఇది direct question. నాకు ఈ ఆన్సర్ కావాలి, నేను మీకు చెప్పాను, నాకు కావాలి. Yes. 1 second. ఒక నిమిషం అసలు, ఒక నిమిషం. Then 74, the hydroalcoholic preparation containing therapeutic constituents of crude drugs are. ఇది direct questioning. That is tinctures. Then 75, indicate the agents of choice in treatment of most anxiety states. ఇది direct question. That are benzodiazepines. ఈరోజు పేపర్ చాలా బాగా రాస్తుంటారు, ఆన్సర్స్ తొందరగా చెప్తున్నారు. And 76, bacteria which needs oxygen for the growth, obligate aerobic bacteria. And 77, the solvent used for extraction is known as. ఇది direct question. The solvent used for extraction is known as menstruum. మీ ఆన్సర్స్ చూస్తేనే నాకు అర్థమవుతుంది ఈరోజు పేపర్ బాగా రాశారు. The process by which a solid substance is dispersed evenly throughout the liquid is known as. ఇది direct question. That is dispersion. Which one of these alkaloids is volatile in nature? ఇది direct question. That is nicotine. ఇది నాకు ఈ ఆన్సర్ కావాలి. మీకు ఫస్ట్ ఫ్రీ మాక్ ఎగ్జామ్ పెట్టినప్పుడు నేను మీకు ఆర్డర్ చెప్పాను, ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికి మనకి బ్లడ్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అని. ఐ నీడ్ ద ఆన్సర్ ఫ్రమ్ యూ. చూస్ ద కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ పొటెన్షియల్ కండక్షన్స్ అలాంగ్ ద కండక్టివ్ టిష్యూ. నాకు ఇది ఆన్సర్ కావాలి. ఫస్ట్ క్లాస్ లో నేను చెప్పాను ఇది. S80 అంటే ఎస్ఏ నోడ్ నుండి ఏబి నోడ్కి వెళ్తుంది, తర్వాత బండిల్ ఆఫ్ హిజ్, తర్వాత బండిల్ బ్రాంచెస్, తర్వాత బర్కింజీ ఫైబర్స్. గుడ్. Then 81, which of the following is hydrophobic binder? Ethyl cellulose. ఇది కంపల్సరీగా నోట్ చేసుకోండి. ఇలా ఆర్డర్ అనేది అడుగుతారు మనకి కంపల్సరీ. ఈ ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. Which one out of the following enzymes acts in pentose phosphate pathway? ఇది direct question. That is 6-phosphogluconate dehydrogenase. Then 83, type B gelatin is used for capsule is derived from. Type B gelatin is derived from beef skin. మీకు చేంజ్ చేసి ఉంటారు అడ్మిన్ లో, బట్ నా పీడిఎఫ్ లో నేను చేంజ్ చేసుకోలేదు. ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి. ఐ టెల్ యూ ఓన్లీ సింగిల్ పాయింట్. టైప్ బి జెలాటిన్ ఏమో బీఫ్ స్కిన్. టైప్ ఏ పిగ్ స్కిన్. Type A pig skin. Type A it is pig skin. Type B beef skin. Type A pig skin. Type B beef skin. Next. లేదు. Type B beef skin. Type B beef skin. And type A pig skin. ఒకసారి లాక్మెన్ లో చూడండి. లాక్మెన్ లో అయితే ఇదే ఇచ్చారు, మరి ఐ డోంట్ నో అంటే
బట్ లాక్మెన్ లో అయితే అది ఉంది మరి. ఒకసారి రెఫర్ చేస్తాను. లాక్మెన్ కాకుండా ఇంకా వేరేది ఏదైనా బుక్ అయితే రెఫర్ చేస్తాను. ఓకే. ఎయిటీయా? ఎస్ఏ నోడ్, ఏవి నోడ్, బండిల్ ఆఫ్ హిస్, బండిల్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్, బండిల్ బ్రాంచెస్ పర్కించి ఫైబర్స్. ఒకసారి నేను చూస్తాను, లాక్మెన్ లో అయితే అది ఉంది. ఏది ఏ ఆర్ సి? 81 విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ హైడ్రోఫోబిక్ బైండర్ అంటే ఇథైల్ సెల్యులోస్. ఇథైల్ సెల్యులోస్. ఇట్ ఈస్ ఇథైల్ సెల్యులోస్. దెన్ 84. ఒకసారి నేను కూడా చూస్తాను, ఎందుకంటే నేను మీలాగా స్టూడెంట్, నేను మీలాగా పేపర్ అటెంప్ట్ చేస్తున్నాను. Then 84, if the drugs have maximum therapeutic value, which process is used for extraction? Which process is used for extraction? Even this is a direct question, that is percolation process. Percolation process. Then 85, what are the signs and symptoms of diarrhea? All the above. All the above. Then 86, which one of these reagent is used to indicate the presence of emetin? It is potassium bismuth iodide. We'll use potassium bismuth iodide. Then 87, who prepares first register of pharmacist in state? Ever prepare చేస్తారు? It is prepared by State Pharmacy Council. And 88, which of the following is an example of infectious waste? Which of the following is an example of infectious waste? అంటే soil dressings. Then 89, the technique employed to study the insoluble film at oil-water interface. Even this is also the direct question, that is film balance. Film balance. Then 90, dash should be stored at temperature not exceeding 30. Not exceeding 30. That is tablets. Tablets. Capsules ki temperature should be 15 to 25 degrees Celsius. Capsules ki temperature 15 to 25 degrees Celsius. Tablets ki temperature capsules ki temperature 15 to 25. Tablets ki 15 to 30 degrees Celsius. 15 to 30 degree Celsius. Temperatures note చేసుకున్నారా? Tablets ki 15 to 30. Capsules ki 15 to 25. టేబుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా. Then 91, what is the proper method of disposing sharp waste? What is the proper method of disposing sharp waste? That is incineration. Incineration. 92, consider the following statements for standards as per Drug and Cosmetic Act. As per Drug and Cosmetic Act. Standards for ophthalmic preparations? No. Standards for medical devices? No. This is also wrong. Standards for drugs specified in previous edition. This is wrong. Yes, D is correct. Only D is correct. Then 93, capsule number 1 approximate capacity. Capsule number 1 approximate capacity 300. Then 94, which of the following does not act as a neurotransmitter? 94, even cortisone neurotransmitter laga act cheyadu. Then 95, which of the following is an example of radioactive waste? Radioactive waste ante radioactive isotopes used in medical procedure. Connection chat. 93 ఇది కెపాసిటీస్ అనేవి డైరెక్ట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి, దీంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఏమి ఉండదు. ఇప్పుడు మనకి క్యాప్సూల్ సైజెస్ అనేది 0, 00, 000, 1, 2, 3, 4, 5 అనేసి ఉంటాయి కదా. ఒక టేబులర్ కాలం, ఒక టేబులర్ ఫామ్ ఉంటుంది. ఒకసారి స్లైడ్ షీట్స్ రెఫర్ చేయండి. ఫిక్స్డ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి కెపాసిటీ.
మామూలుగా మనము హైయెస్ట్ క్యాప్సూల్ నెంబర్ 5 ఉంది కదా, 5 అని మనం పెట్టేస్తాం. అది కాదు, 0 ఇస్ ద హైయెస్ట్ క్యాప్సూల్ నెంబర్, 5 అనేది లోయెస్ట్ క్యాప్సూల్. ఒక టేబులర్ కాలం ఉంటుంది వన్స్ యూ సర్చ్ ఇన్ స్లైడ్ షేర్. డైరెక్ట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి కెపాసిటీస్. 96 కాంబినేషన్ ఆఫ్ యాంటాసిడ్ షో సస్టైన్డ్ ఎఫెక్ట్. అన్ని సస్టైన్డ్ ఎఫెక్ట్ చూపిస్తాయి. Pick the drug used for malaria, chemoprophylaxis and treatment. Chemoprophylaxis and treatment అంటే chloro. Voice breaking గా. Can you hear my voice? నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? యాక్చువల్లీ పవర్ లేదు. ఎస్, ఒకవేళ బ్రేక్ అయితే నాకు ముందే చెప్పండి. Then 98, chemically gelatinous. Even this is also the direct question, that is protein. 99, dash are the dilute solutions containing readily soluble constituents of fruit drug. This is direct question. That is percolation. And 100, lockjaw disease is other name for tetanus. Then 101, these cells are known as primary pacemakers of heart. నాకు ఇది ఆన్సర్ కావాలి, నేను అసలు చెప్పాను. పేస్ మేకర్ ఆఫ్ హార్ట్ లాస్ట్ 3 days నుండి మీకు క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఎస్. దెన్ 102, సర్పగంధ is related to. ఈవెన్ ఇది కూడా రిపీటెడ్ క్వశ్చన్. ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు రవోర్సియా. దెన్ 103, the Pharmacy Act was passed in the year. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. Pharmacy Act was passed in the year 1945. Sir, wait. 103. Pharmacy Act was passed in year 1948. Yes, 48. 104, the education regulation is published in official gazette. Even this is also the direct question, that is central government. దేనికి క్వశ్చన్ మార్క్? మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. బట్ ఫస్ట్ మనకి మెయిన్ రోల్ ప్లే చేసేది సెంట్రల్ గవర్నమెంటే కదా. మనకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏది చెప్తే అదే కదా ఫస్ట్ ఫాలో అయ్యేది. ఇన్ దట్ వే ఐ సెడ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఇది క్లమ్జీగా ఉంది. మ్యాచ్ ద గివెన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఫ్రమ్ A to E ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ టాబ్లెట్స్. ఫస్ట్ గ్లైడెంట్ అంటే కొల్లాయిడల్ సిలికా. దెన్ డైల్యూయెంట్ కాల్షియం సల్ఫేట్. దెన్ అదరెంట్. థర్డ్ది అదరెంట్ అంటే ఆప్షన్స్ క్లమ్సీ ఉన్నాయి. ప్రీ జెలాటినైజ్డ్ స్టార్చ్. దెన్ డిసింటిగ్రెంట్ అంటే ఇక్కడ డిసింటిగ్రెంట్ సోడియం ఆల్జినేట్ ఇక్కడ ఉంది. కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏ. కొద్దిగా మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ని బేర్ చేయండి. నాకు ఆప్షన్స్ అటు ఇటు ఉన్నాయి, క్లమ్జీగా ఉంటాయి. దెన్ 102, parasympathetic nervous system increases the mobility of. Even this is also a direct question, that is small intestine. నేను మీకు ఒక హోంవర్క్ ఇచ్చాను. రాసన్ విల్సన్ లో సింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ టేబులర్ కాలం ఉంటుంది. డిడ్ యూ రెఫర్ దట్? ఐ పైన ఎట్లాంటి యాక్టివిటీ ఉంటుంది, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్గన్ పైన ఎట్లాంటి యాక్టివిటీ ఉంటుంది అనేది ఒక టేబులర్ కాలం ఉంటుంది.
ఐ గివ్ యూ హోంవర్క్, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ టేబులర్ కాలం నుండే మీకు 3 to 4 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఒకసారి అది రెఫర్ చేయండి. మీరు స్లైడ్ షేర్స్ లో వెతికినా కానీ ఆ టేబులర్ కాలం ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. యూ హ్యావ్ టు మెమరైజ్ దట్. 107, the proper sequence of the steps involved in sealing method. The proper sequence steps involved in sealing method అంటే spraying, setting and warming. Don't miss the tabular column. ఆ టేబులర్ ఈవెన్ మీరు గూగుల్లో స్లైడ్ షేర్ లో చూసినా కానీ వస్తాయి. చూడండి, ఆ టేబులర్ కాలం నుండి ఆల్మోస్ట్ 2-3 క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తారు. మీరు 2-3 డేస్ నుండి ఆ టేబులర్ కాలం నుండి క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తున్నాయి కదా. యూ హ్యావ్ టు నాట్ లూజ్ ద మార్క్స్. యూ హ్యావ్ వన్స్ ఒకసారి సర్చ్ చేయండి ఆ టేబులర్ కాలం. Then examples of systemic antacids. Example of systemic antacids. This ఇక్కడ ఆప్షన్ లేదు. సోడియం బైకార్బోనేట్ సిస్టమిక్ యాంటాసిడ్. సిస్టమిక్ యాంటాసిడ్ సోడియం బైకార్బోనేట్. సోడియం సిట్రేట్ అనేది యూరినరీ ఆల్కలైనైజర్. అల్యూమినియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేది నాన్ సిస్టమిక్ యాంటాసిడ్. 107 107 డి ఆన్సర్. 107 డి ఆన్సర్. అల్యూమినియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేది నాన్ సిస్టమిక్ యాంటాసిడ్. ఈవెన్ మాగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ కూడా నాన్ సిస్టమిక్ యాంటాసిడే. సిస్టమిక్ యాంటాసిడ్ అంటే మనకు ఉన్నది ఒకటి, అది ఏంటి అంటే సోడియం బైకార్బోనేట్. యు నోట్ దిస్ పాయింట్. మీకు హెడ్డింగ్ లో ఆప్షన్ చేంజెస్ ఉంటారు. సోడియం bicarbonate is your systemic antacid. Then 109, what is the mechanism of action of saccharomycin? This is a direct question. It inhibits the action of pepsin. It will inhibit the action of pepsin. Then 110, the disease that damages the immune system of body is AIDS. Then 111, combination of sulfonamides with trimethoprim. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. మనం ట్రైమిథోప్రిన్ కాంబినేషన్ లో ఇస్తే ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద యాంటీమైక్రోబియల్ యాక్టివిటీని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. దెన్ 112, naturally acquired active immunity would be most likely acquired through which of the following processes? Is acquired by infection with the disease causing organism followed by recover. Then 113, antimicrobial drug combinations are aimed at achieving the following except that is treat the infection when nature and sensitivity of the infecting organism is not defined. ఎందుకు సూపర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ని ప్రివెంట్ చేస్తాయి? ఇక్కడ మనకి ఎక్సెప్ట్ అని ఇచ్చారు. వై సూపర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇట్ వాంట్ ప్రివెంట్ చేస్తాయి కొన్ని. ఒకసారి మీరు ఫార్మకాలజీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఒక టేబులర్ కాలం ఉంటుంది, బ్లూ కలర్ టేబులర్ కాలం. సూపర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏ డ్రగ్స్ కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి. వన్స్ యూ రీడ్ దట్. Then 114, in the preparation of tablets, powder medicaments are mixed by 114. That is, they are mixed to reduce the interparticular spaces. Then 115, all of the following statements regarding verapamil are true except that is, it increases heart rate. It is not true. Then 116, once again I am repeating, ఇది యాంటీమైక్రోబియల్ ఇంట్రడక్షన్ లో ఫార్మకాలజీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంటుంది. సూపర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. 3 types of కాంబినేషన్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ఉంటాయి. యు మెమరైజ్ దట్. Then 116, how many chambers of heart? Human కి ఎన్ని chambers ఉంటాయి? 4. Then 117, all of the following drugs demonstrate the fungicidal action except. నేను నిన్న బ్యాక్టీరియాసైడల్ నేను చెప్పాను కదా, నాకు కావాలేదు. ఇవి కూడా నేను మీకు మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్స్ ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఐ నీడ్ ద ఆన్సర్ ఫ్రమ్ యూ. దట్ ఈస్ కీటకోనజోల్. కీటకోనజోల్ ఇస్ ఫంగిసైడల్ ఎఫెక్ట్. ఎక్సెప్ట్ అనేసి అన్నారు కాబట్టి కీటకోనజోల్ కాదు. దెన్ 118, ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఈచ్ వెంట్రికల్ పంప్స్ అవుట్ డ్యూరింగ్ ఎ కార్డియాక్ సైకిల్ ఈస్ అబౌట్. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, దీనికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటూ ఏమీ ఉండదు. దట్ ఈస్ 70 ml. ఈ సివిఎస్ కి మీకు టైం లేదు, సరిపోవట్లేదు అంటే ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ జువాలజీ టెక్స్ట్ బుక్ ఇస్ సఫిషియంట్ ఫర్ యూ.
ఈ టైంలో అది సఫిషియంట్. ఒకసారి రెఫర్ చేయండి ఎవరైనా ఉంటే మీ దగ్గర. దెన్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ టెస్ట్ ఫర్ క్యాప్సూల్స్. Quality control test for capsules. All are the quality control test. Then 120 azoles have antifungal effect because of ఇది direct mechanism of action ఇచ్చారు because of reduction of sterol synthesis. Then 121 in acid fast staining the primary dye is carbol first. And 122 for extraction of thermolabile drugs, which extraction process should be used? Even this is also the direct question. We'll use maceration. And 123, the drug is the most potent diuretic. Ante loop diuretics. Then smallest size of the capsule is denoted by which number? నాకు ఇది ఆన్సర్ కావాలి. ఇప్పుడే నేను చెప్పాను smallest. I need the answer from you. 5. Good. Then 125. The supportic and nutritive cells found in brain ante astrocytes. And 126. What is the first reaction of pentose phosphate pathway? Cheppandi. What is the first reaction? Oxidation of glucose 6-phosphate to 6-phosphogluconolactone. Then 127, which of the following steps are involved in manufacturing of hard gelatin capsule? These steps involved, I think. Then 128, which property measures the resistance of a liquid to flow? The direct question. Measures the liquid to flow ante viscosity. Then 129, Nux vomica seeds belongs to the family. Even this direct question. Nux vomica seeds belongs to Logoniaceae family. And 130, what is the role of xanthan gum within some liquid formulations? Even this is also direct question. Control viscosity. Then 131, take the anti-malarial drug belonging to 8-aminoquinoline derivative. 8-aminoquinoline derivative ante primaquine. Then 132, Keller-Killiani test is specified for Keller-Killiani test దేనికి చేస్తాము మనం? For the glycan part of digitalis glycosides. Glycan part. Then where the glycogenesis takes place? ఎక్కడ జరుగుతుంది? సైటోసాల్ లో జరుగుతుంది. 134, which of the following conveys the longest lasting immunity to an infectious agent? ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. That is naturally acquired active immunity. ఒకసారి నా రిటర్న్ నోట్స్ రెఫర్ చేయండి ఇమ్యూనిటీది. Then 135, cardiac output is determined by your heart rate and stroke volume. All are antiemetics except అనేసి ఇచ్చారు. 136, that is phenazocin కాదు. Phenazocin is an opioid analgesic. Then peptic ulcer is a disorder due to excess release of HCl. And ELISA test is used for screening dash disease. ELISA test ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? To screen AIDS. Which of the following anti-seizure drug produces the enhancement of GABA mediated inhibition? This is direct question, that is phenobarbital. Then viroid is a direct question. Viroid is a naked small single stranded RNA without capsid. Then 141, empty capsule has moisture content ranges from. ఈ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ రేంజెస్ మీకు అడ్మింగ్ ల్యాబ్ లో చేంజ్ చేశారు, బట్ నా పీడిఎఫ్ లో నేను చేంజ్ చేసుకోలేదు. ఇట్ ఈస్ 13 to 16%. నోట్ ద మాయిశ్చర్ కంటెంట్ 13 to 16%. In 142, which one of the following contains practically no neurons? అంటే white matter. Then 143, the point of interest for the development of successful capsule dosage form. అన్ని కావాలి మనకి. All the 143. Then 144, uronic acid pathway is known as glucuronic acid pathway.
Then 145, which of the following is an example of hazardous waste? It is direct question. Hazardous waste example. That is chemical disinfectant. Then 146, what should be the moisture content of soft gelatin capsule? It should be 6 to 10. 6 to 10. Then deadly nightshade plant 147 is related to. It is synonym of belladonna. Then 148, in human beings, the duration of cardiac cycle is explained direct question. That is 0.8 seconds. 0.8 seconds. 149, all these antihypertensive drugs are safe in pregnancy except which? It is safe kaadu. Ramipril, safe kaadu. Why? Because it causes fetal depth. Then 150, the Ayurvedic and Unani poisons are listed in the following schedules. They are listed in E1, schedule E1. With this, your paper discussion had completed. ఇప్పుడు ఈ డైలీ జరిగే క్వశ్చన్స్ లో ఆల్మోస్ట్ 50 to 60% క్వశ్చన్స్ ఫార్మకాలజీ నుండే వస్తాయి. If you are not perfect in pharmacology, you attempt your question paper and you attend pharmacy paper discussion. I promise you it will be useful to you for your final exam. Pharmacology related మీకు క్వశ్చన్ ఒకవేళ మీకు ఇట్లా డ్రగ్స్ ఉంటాయి కదా, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డ్రగ్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. క్వశ్చన్ నెంబర్ చెప్పండి మ్యామ్. ఐ నీడ్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్. 38. ఒక నిమిషం ఆగండి. 38. ఒక నిమిషం ఆగండి. 40 ఏంటి? ఇది మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఉంది. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. 40. 40 ఆన్సర్. ఒక నిమిషం ఆగండి, అది కొద్దిగా టైం వేస్ట్ అవుతుంది. ఫ్రీలీ సాల్యుబుల్ అంటే ఇట్ ఈస్ 1 to 10. దెన్ సాల్యుబుల్ పార్ట్ అంటే it is 10 to 30 parts. Sparingly soluble 30 to 100 parts. Then fourth, less than 1 part, less than 1 part, it is 100 to 1000 parts. 30 answer. 30. Cholera. వాటర్ బాండ్ డిసీజ్ కాలరా. ఆగండి ఒకసారి మీ చాట్స్ చూస్తాను. ఒక నిమిషం ఆగండి. ఈవెన్ తర్వాత మ్యామ్ వన్స్ రిపీట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ నాకు చెప్పండి మా, ఇట్లా చెప్తే ఇది తెలియదు. క్వశ్చన్ నెంబర్ చెప్పండి. ఐ వాంట్ అ క్వశ్చన్ నెంబర్. 91. ఎవరో 91 అనేసారు. 91. What is the proper method for disposing sharp waste? అంటే incineration. 38. ఎవరు 38 అడిగారు? 38. 38. What is the substance will not stimulate? Ante it is hapten. Hapten cannot stimulate by itself. When it will bind to to any larger molecule only, at that time only it will stimulate. అది ఒంటరిగా స్టిమ్యులేట్ అవ్వలేదు, సింగిల్ గా. ఇంకా ఒక నిమిషం ఆగండి, మీ చాట్స్ చూస్తాం. Beta-proterenol is selective beta to adrenergic agonist. Yes, it is correct. It is selective beta to adrenergic agonist only.
ఇంకా క్వశ్చన్ 91. ఒక నిమిషం ఆగండి. 91 ఇన్సినరేషన్. And please sterilization for each piece and short notes పెట్టండి. We don't have any short notes for sterilization. ఈవెన్ నేను కూడా మీలాగా ఒక స్టూడెంట్, నేను మీలాగానే డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ రాస్తున్నాను. అండ్ డైలీ నేను మీలాగా డైలీ పేపర్ సాల్వ్ చేస్తాను. ఈవెన్ నాకేమైనా డౌట్ వచ్చినా ఐ విల్ టేక్ టిప్స్ ఫ్రమ్ యూ. వై? బికాస్ ఐఎమ్ ఆల్సో ద స్టూడెంట్ లైక్ యూ. నాకు క్వశ్చన్ నెంబర్స్ పెట్టండి, ఇట్లా పెట్టకండి. ఐ నీడ్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్స్. 91. ఇన్సినరేషన్, షార్ప్ వేస్ట్ ఇన్సినరేషన్. షార్ప్ వేస్ట్ ఇస్ ఇన్సినరేషన్. ఓకే, ఒకసారి అయితే చెక్ చేద్దాము. నేను మీలాగా ఇన్సినరేషన్ అనే పెట్టాను. ఓకే, ఒకసారి అయితే చెక్ చేద్దాం. అండ్ నాకు ఇఫ్ ఎనీవన్ హ్యావ్ బయోమెడికల్ వేస్ట్ నోట్స్, మీరు దేంట్లో నుండి అయితే రెఫర్ చేస్తున్నారు, ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ మీ దగ్గర ఉంటే బయోమెడికల్ వేస్ట్ నాకు ఒకసారి షేర్ చేయండి పీపీటీస్. ఈవెన్ ఐఎమ్ సర్చింగ్ ఫర్ బయోమెడికల్ వేస్ట్. ఎవరి దగ్గర ఉంటే సెండ్ చేయండి. ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Do you have any doubts? From where you are referring biomedical waste మా? ఏ బుక్ నుండి రెఫర్ చేస్తున్నారు? ఆల్రెడీ నేను సౌమ్యకి షేర్ చేశాను.